El mundo se detuvo por un largo y silencioso segundo. El gran salón de la mansión adobio contuvo la respiración. La alegre charla familiar. El tintinio de las copas. La suave música de fondo. Todo se desvanecía. El vnico sonido que quedó fue el seco y fuerte estilo de una copa de cristal al impactar contra el suelo de mármol y estelar et mil diminutos diamantes brillantes. Una salpicadura de vino tinto se extendía por las baldosas blancas, por echar sangre derramada. Todos en la habitación quedaron paralizados. Con la mirada fija en las dos personas que se encontraban en el centro de los cristales rotos. Ali estaba John Adobio, el multimillonario de 30 fracos dugo de una importante vida, y Ali estaba Emanuela, la tranquila empleada doméstica de 20 fracos. Los brazos de John la rodaban como si la protegiera del mundo entero. Sus labios se posaron sobre los de ella. No era un beso suave y tierno. Era un beso desesperado y duro. Un beso que pareció decir, no te de herir. Emanuela permaneció rígida en sus brazos, con los ojos oscuros muy abiertos por la conmoción. Su cuerpo temblaba. Hacia un instante, sostenía esa copa de vino medio llena. Ahora ya no la tenía, y su mundo se había puesto patas arriba. El silencio no duró. Un grito rasga el aire. Era agudo y penetrante, como el sonido de metal desgarrándose. John era Victoria, la esposa de John. Todos la llamaban Madame. Su rostro, generalmente tan perfecto y sereno, estaba desfigurado por una rabia tan horrible que daba miedo. A su lado, su mejor amiga, Olivia, jadía, levandos las uqs pintadas a la boca. Los invitados eran los padres de John y los padres de Victoria. Miraban boquiabiertos, incapaces de creer lo que veían. ¿Qué significa esta locura? Rugió el padre de Victoria. Era un hombre poderoso y su voz estaba acostumbrada a ser obedecida. Pero Victoria era como una tormenta. Se abalanzó hacia adelante, con las manos como garras. Timatari, chile. Sus ojos no estaban en su marido. Estaban fijos en Emanuela. Escorrer callejer. Timatari con mis propias manos. Olivia, recuperándose del shock. Se unió a su amiga. No ten vergüenza. Victoria, debemos destruirla. Avanzaron juntos. Con rostros llenos de odio. Gritaban amenazas, alvordando sus elegantes vestidos y joyas caras. Estaban tan cegados por la ira que no notaron una extraña sensación que se extendía por sus cuerpos. John rápidamente puso a Manuela detrás de él. Se interpuso entre ella y su escudo. Quedi atrás, Victoria, dijo. Su voz era baja, pero estaba cargada de una fría amenaza que nadie le había escuchado jamás en él. De repente, Olivia se detuvo, su rostro, antes furioso, palideció, la confusión la invadía, parpadeó y se leva la mano el pecho. Victoria, susurró, su voz era débil como una radio que se apaga. No me siento bien, balbuceó. Sintiendo que la flaqueaba en las piernas, extendía la mano hacia Victoria. Con los ojos muy abiertos por un miedo nuevo y terrible. Entonces, con un leve sonido, se desplomó en el suelo. Todos pensaron que se había desmayado del susto. Pero Victoria vio el rostro de su amiga. Vio el extraño color azul alrededor de sus labios. Un recuerdo espantoso la golpeó como un arrebato da el vino. El vino envenenado. Su plan había sido tan simple. Habían tomado un pequeño sorbo para no levantar sospechas antes de dar la copa a Manuela. Después de que la criada bebiera el resto y se fuera a morir, abandonó el bobo privado de Victoria.
Ali, había un antídoto escondido, en frasquito que la salvarle. Pro el beso de John lo había arruinado todo, en su furia ciega. Lo habían olvidado. El veneno estaba dentro de ellos, y estaba haciendo efecto. Una ola de Mario invadía a Victoria. La hermosa y lujosa habitación comenzó a dar vueltas. Los gritos furiosos de sus padres se convirtieron en un zumbido sordo. El antídoto, jadía. Un dolor agudo y ardiente se extendía por su pecho. Se guri intento cor. Tenía que ligar a su habitación. Tenía que alcanzar la pequeña botella que contenía su vida, pero sus piernas no le respondían. Las pesadas, como de piedra, su visión se nubló. Lo último que vio antes de que la oscuridad la envolviera fue a su esposo, John, sosteniendo a la pobre criada a la que acababa de salvar. Entonces ella también cayó al suelo. La habitación se convirtió en un caos. Alguien gritaba que llamaran a una ambulancia, pero John abrazó a Manuela con más fuerza. Le susurró al oído, ¿estás a salvo? Te prometo que estás a salvo. ¿Cómo se liga esto? Como un simple acto de bondad se transformó en una tormenta de odio. Secretos y un beso desesperado que acababa de salvar una vida. Para entenderlo, debemos remontarnos al principio. Ocho meses antes, John Adabio no pensaba en la vida ni en la muerte. Pensaba en negocios. Iber en la parte tercera de su coach con aire acondicionado, deslizandos por las ruidosas y concretas calles de Lagos. Acababa de Cesar una fuerte lluvia. El aire era denso y olía a tierra. Mojador y a humo de coches. Las carreteras brillaban por los charcos. John estaba cansado. Acababa de salir de una larga reunión donde hombres con trajes caros habían discutido durante horas. Era multimillonario. Tenía una esposa hermosa. Tenía un apellido ilustre. Tenía todo lo que una persona pudiera decir. Pero casi todos los días sentía un vacío silencioso en su interior, como una gran y hermosa casa deshabitada. Su chofer hacia una zona de mercado muy concurrida. El auto tuvo que reducir la velocidad para dejar pasar a la gente que cruzaba la calle y a los vendedores que ofrecían sus tarjetas. John miró por la ventana, sin ver nada en particular. Entonces la vio de. Estaba sentado en un taburete de madera junto a un puesto de plátanos asados. Estaba acaricada bajo un pequeño trozo de teco de plástico que goteaba agua sobre sus hombros. Era joven, probablemente no más de 20 fracos, y muy delgado. Su ropa era vieja, pero estaba limpia. No extendía la mano para mendigar, pero la mirada en sus ojos era una súplica silenciosa. Era una mirada de profunda hambre y una tristeza tan pesada que parecía abrumarle. Parecía una negra perdida en una ciudad gigante indiferente. Algo se le revolvió en el pecho a John. Había visto gente pobre antes, Miles. Pero había algo en la serena dignidad de aquella chica que lo conmovió. Pero al coach, le dijo al chofer. El chofer se sorprendió, pero obedeció. John salía del coche. Sus zapatos de cuero brillante no eran adecuados para el barro del mercado. Se acercó a la chica. Disculpe, dijo con voz suave. La chica alzó la vista. Tenía los ojos grandes y marrones. Primero vio miedo en ellos. Luego el miedo desaparecer, reemplazado por un profundo cansancio. ¿Has comido hoy? Preguntó John en voz baja. Él simplemente negó con la cabeza, mirando sus manos en el regazo. Estaba demasiado cansado o demasiado orgulloso para pedir ayuda. A John le dolía el corazón por él.
Se acerca a la mujer que a saber platanos sobre brasas, huele compro en plato de comida. Ella lo tomo con un suave murmullo de agradecimiento. Comía despacio al principio, luego más rápido, como si temiera que la comida desapareciera. Mientras comía, él le preguntó su nombre. Emanuela, respondió ella. Con voz suave, le contó su historia. Era orfana de un pequeño pueblo. Había llegado a los con todos sus ahorros porque un hombre le había prometido en bien trabajo. Pero al llegar, el hombre había desaparecido, y con él su dinero. Durante semanas, había vivido en la calle, haciendo trabajos ocasionales, pero sobre todo pasando hambre. La daba demasiada vergüenza volver a casa con las manos vacías. John la escuchó. Estaba acostumbrado a la gente que quería algo de él, su dinero, su nombre, su poder. Pero Emanuela no quería nada. Solo quería una oportunidad. Él vio en ella una fortaleza que no veía en las mujeres ricas que asisten a las fiestas de su esposa. No podía simplemente volver a su coche y de irle allí. Tengo una casa muy grande, dijo, tomando una decisión que lo cambiaría todo. Siempre necesitamos ayuda. Puedo ofrecer un trabajo como empleada doméstica. Tendrás tu propia habitación. Tener comida y un salario justo. Estarás a salvo, dijo Emanuela con los ojos llenos de lágrimas. Esta vez, eran lágrimas de alivio y gratitud. Gracias, Señor, susurró con voz temblorosa. Oh, gracias. Dios lo bendiga. Me ha salvado la vida. Por primera vez en mucho tiempo, John sintió una verdadera felicidad. Sintió que había hecho algo realmente importante. Pensa que solo estaba haciendo una buena acción. No sabía que estaba a punto de meter a un pájaro dócil en una jaula con una serpiente. Cuando John llegó a casa, su esposa lo esperaba en el gran vestíbulo. Se la madre Victoria, pro todos en la casa, incluido John, solían llamarla Madame. Victoria era de una belleza que atraía todas las miradas. Provenía de una familia más rica y poderosa que la de John. Su matrimonio, 4 hijos y 3, había sido como un acuerdo comercial para unir esas dos grandes familias. John había intentado amarla, pero era como intentar calentar las manos sobre una estatua de hielo. John le explicó cómo había conocido Emanuela y le había ofrecido un trabajo. Victoria miró a Emanuela, que permaneció nerviosa detrás de John. Su mirada recorría lentamente los zapatos gastados de Emanuela hasta su rostro cansado. Una leve sonrisa fría se dibujó en los labios de Victoria. Qué amable de tu parte, mi querido esposo, dijo. Su voz era suave como la cedar, pero sus ojos eran duros como piedras. Miró a Emanuela con desprecio, como si fuera una motor de polvo que alguien hubiera traído a su casa impecable. Pero miró sus zapatos. Están asquerosos. No podemos permitir eso en esta casa. Emanuela bajó la mirada hacia sus viejas sandalias desgastadas, con las mejillas ardiendo de vergüenza. Son los únicos zapatos que tengo, segura, dijo en voz baja. Pues te los quitarás antes de volver a poner en pie mis suelos de mármol italiano, ordenó Victoria. Entra por la puerta trasera. La ama de leaves te mostrar donde están las habitaciones del personal y te conseguir un uniforme adecuado. No voy a permitir que andes por mi casa pareciendo una mendiga. John abrió la boca para protestar. Fue una acción cruel y innecesaria. Pero Victoria le lanzó una mirada penetrante, una advertencia silenciosa que dice, no me desafies. Él cerró la boca.
Se dijo así mismo que Victoria solo era muy cuidadosa con su casa. Se equivocaba. Fue la primera gota de veneno. Desde ese primer momento, Victoria no vio a Manuela como algo que necesitar ayudar. La vio como una amenaza. En su mente una historia oscura comenzó a gestarse. Su marido se distancia por cada día más. Ahora había traído a casa una chica más joven y guapa de la que Victoria se convenció de que John planeaba reemplazarla con esta criatura. Era una idea descabellada, fruto de su propia inseguridad. Pero para Victoria, sonaba como la pura verdad. Y decidía que haría que Emanuela se arrepintiera del día en que puso en pie en la mansión adobio. La ama de Leves, una amable mujer mer la madre Mama Rosa, sintió lástima por Emanuela. La dio un uniforme limpio. La acompañó una habitación pequeña pero ordenada en las dependencias del personal y la llevó una comida caliente. No se preocupe, seguro, la susurró Mama Rose. Ladra más de lo que muerde. Pero Emanuela pronto se daría cuenta de que Mama Rose se equivocaba. La mordida de la segura era mucho peor que su ladrido. Esa noche, mientras Emanuela yacía en su pequeña cama, sintió un escalofrío de miedo. Estaba agradecida con John por haberle salvado, pero una nube oscura de pavor ya se cernía sobre su nuevo hogar. La crueldad comenzó con pequeñas cosas, como diminutos cortes de papel que sangraban y escocían. Una mañana, Emanuela acababa de terminar de fregar al suelo del comedor hasta de hierro reluciente como espejo. Justo cuando guardaba la fregona, Victoria entró con una taza de café. Tropezó sin motivo aparente, y el café oscuro salpicó todo el suelo limpio. Que torpeza, dijo Victoria con una sonrisa fingida. Emanuela, por favor, limpiar esto y hazlo bien esta vez. Otro día, Victoria se quejó de que la sopa que Emanuela había ayudado a preparar estaba demasiado salada. Al día siguiente, dijo que la misma sopa no estaba lo suficientemente salada. Nunca nada estaba bien. Victoria inspeccionaba las habitaciones después de que Emanuela las hubiera limpiado. Pasaba un dedo por un estante alto y segalaba una motor de polvo minúsculo. ¿A esta la llaman limpieza? Preguntaba en voz alta para que los demás empleados la oyeran. En casa de mi padre, una criada que trabajara así sería despedida inmediatamente. Emanuela era muy trabajadora. Era calada, educada y hacía su trabajo con gran esmero. Estaba tan agradecida de tener un techo y comida que intentaba ignorar las constantes críticas. Pensaba que si trabajaba más y no cometía errores, la segura la dejaría en paz. Pero su silencio surpaciente solo enfureció más a Victoria. Quería que Emanuela lograr, que se cuidara, que se defendiera. Como Emanuela no hacía nada de eso, la crueldad de Victoria creció. John empezó a darse cuenta de lo que sucedía. Veía la tristeza permanente en los ojos de Emanuela. Veía cómo se estremecía y se encogía cada vez que su esposa entraba en una habitación. Veía la sonrisa de suficiencia y satisfacción en el rostro de Victoria después de decir algo especialmente desagradable. La hervía la sangre. Quería gritar a su esposa. Quería decir que dejara de abusar de ella, pero se sentía impotente. La familia de Victoria era una de las más poderosas del país. Su padre era un hombre muy importante. Había ayudado a la empresa de John. Conseguir contratos importantes del gobierno. Si John se peleaba con Victoria, su padre podría arruinar su negocio. Podría hacerles la vida imposible a toda la familia adobio. Victoria lo sabía y lo usaba como escudo.
John tambien temia por Emanuela. La preocupaba QC la defendia. Victoria, en contrario, no excuser para despedirla, y echarla a la calle. Opieron, QUSR el poder de su familia para asegurarse de que Emanuela llames en contra trabajo en Lagos. Así que pensa que, al guardar silencio, la proteger. Una tarde, mientras caminaba por la sala, vio a Victoria hablando con Emanuela. Victoria sostenía, en Jaren hermoso y caro. Mi madre me lo regaló, dijo Victoria. Es muy valioso. Quiero que lo limpies todos los días. Si se reír, aunque sea un poquito, te las verás conmigo. Subas era baja y amenazante. Más tarde día, John estaba en su estudio cuando oyó un estruendo, seguido del grito de su esposa. Salió corriendo y encontró el Jaren hacacos en el suelo. Victoria estaba de pie junto a los pedazos, señalando con un dedo tembloroso Emanuela. Fueler. Gritó Victoria. Q-torp. Lo rompió. Emanuela estaba pálida y temblando. No, seguro, yo no, susurró. Yo estaba en la cocina. Oí el estruendo y vine corriendo. Pero Victoria no la escuchó. Gritó y insultó a Emanuela durante 10 minutos seguidos. La mandoler inútil, destructiva y mentirosa. John sabía que Emanuela decía la verdad. Tenía la sensación de que su esposa había roto el journal mismo solo para tener otra excusa para terrorizar a la pobre chica. Se quedó allí, con los pupos apretados en los bolsillos, la mandíbula tensa por la ira. Pero no dijo nada. Observó como su esposa maltrataba una persona inocente y la vergüenza que sentía era como una pesada carga sobre su alma. Esa noche no pudo dormir. Sabía que su silencio no protegía a Emanuela. Permitía que el abuso continuara. Tenía que hacer algo. Pero tenía que ser inteligente. La noche siguiente, John esperó hasta estar seguro de que Victoria dormir. La gran casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de los aires acondicionados y el lejano canto de los grillos en el exterior. Salía sigilosamente de su amplio y frío dormitorio, y se dirigió a las dependencias del personal en la parte trasera de la mansión. Encontró la puerta de Emanuela y llamó suavemente. Un instante después, la puerta se entreabrió. Emanuela asomó la cabeza. Tenía los ojos rojos y hinchados de tanto llorar. Al ver que era John, pareció sorprendido y asustado. Seguro, susurró. ¿Pasa algo? No, no pasa nada, dijo él en voz baja. Solo quería ver si estabas bien. Así que ha sido un día muy difícil. Sostenía un platito con unas galletas dulces. Pensé que podrías tener hambre. Él abrió la puerta del todo y lo dejó entrar. Su habitación era pequeña y sencilla, con solo una cama, un pequeño armario y una silla. Era un mundo aparte del lujo del resto de la casa, pero estaba limpio y ordenado. No cogía las galletas. Se quedó allí de pie, mirando al suelo, y nuevas lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. No lo he roto, seguro, dijo con la voz quebrada por la emoción. Se lo juro. Lo así, dijo John con una dulzura que hacía mucho tiempo que no oía en nadie, lo así. Dejó el plato sobre su mesita. Vio como todo su cuerpo temblaba por el estrés del día. Sintió una poderosa oleada de culpa y vergüenza. Era el dugo de esta casa. Y sin embargo permitir que esta injusticia ocurriera bajo su propio taco. Lo siento mucho, Emanuela, dijo en voz baja. Así como puede ser.
por favor, intento ser fuerte. No digas que te quiero. Lo intento, seguro, suceder, finalmente mirándolo. En sus ojos, el no vio ira ni reproche. Solo vio una profunda y desgarradora tristeza. Ya has hecho tanto por mí. No quiero causar ninguna molestia. Se quedo unos minutos más, hablando con vos suave y reconfortante. La digo que era buena persona y muy trabajadora. Y que apreciaba todo lo que hacía. Cuando se fue, ella ya no lo roba. Aquel visitor nocturno se convirtió en una rutina secreta. Casi todas las noches, después de que Victoria se dormía, John se colaba en la habitación de Emanuela. A veces le lavaba en refrigerio una taza de té caliente. Otras veces, simplemente iba a echarle. Él se sentaba en la sala individual y ella en el borde de la cama. Él le preguntaba cómo le había ido el día y la escuchaba atentamente. En esos momentos tranquilos y rebados, comenzó a formarse un vínculo entre ellos. El empezó a ver a la verdadera Emanuela. Vio que, tras su apariencia tranquila y tímida, era inteligente y bondadosa. Tenía un sentido del humor sutil que solo afloraba cuando se sentía segura con él. Vio su fortaleza y la bondad de su corazón. Una bondad que la crueldad de su esposa no había podido extinguir. Y ella empezó a ver al verdadero John. Vio que él no era un jefe rico y poderoso, un hombre profundamente solitario, atrapado en una jaula de oro. Ella vio la tristeza en sus ojos y la culpa que sentía por no poder protegerle abiertamente. Vio su un corazón. Se hicieron amigos secretos, ocultos en las sombras de una gasolina de tensión. Él esperaba con ansias sus charlas nocturnas más que cualquier otra cosa del día. Estar con ella era como encontrar una pequeña vela cálida en una habitación vasta, oscura y vacía. No se daba cuenta, pero se estaba enamorando lenta pero inexorablemente. Con el paso de las semanas, la amistad secreta entre John y Emanuela se profundizó. Sus encuentros nocturnos se convirtieron en el único momento del día en que ambos podían respirar libremente. El resto del tiempo tenían que fingir que eran solo amo y criador. En los pasillos o en el comedor, él daba órdenes con voz formal, y ella respondía con un respetuoso sí, seguro. Pero sus miradas se encontraban por un instante, compartiendo un secreto que nadie más conocía. Durante el día, la crueldad de Victoria continuaba. Pero ahora aquello tenía menos efecto en Emanuela. Cuando la segura la insultaba, Emanuela recordaba el rostro amable de John y las palabras de aliento que le había dirigido la noche anterior. Era como si tuviera un escudo secreto alrededor del corazón. John, en cambio, encontraba cada vez más difícil tolerar a su esposa. Cada palabra cruel que le dirigía, Emanuela era como una gota de ácido sobre el poco respeto que aún le tenía. Empezó a ver la cruda realidad. Victoria no era solo una persona difícil. Era una abusadora que disfrutaba lastimando a los más débiles. Era una mujer con un corazón frío y vacío. Una noche se fue la luz. Era algo común en Lagos, pero Victoria siempre actuaba como si fuera insulto personal. Se sentó en la sala oscura, iluminada por velas, y se cuello a gritos. Más tarde esa noche, John fue a la habitación de Emanuela. La encontró sentada junto a la ventana, mirando la luna. La habitación estaba oscura, pero pudo distinguir el suave contorno de su rostro. Estaba de muy mal humor esta noche, dijo John, sentándose en su silla habitual. El calor la enfurece, dijo Emanuela en voz baja. Está bien.
No esta bien. Dijo John con vaselina de frustration. Con eller, nutter esta bien. Nuestro matrimonio no es real. Es un contrato comercial. Vivimos en la misma casa, pero somos extragos, pure que extragos. Era la primera vez que hablaba con Tana Franquezer sobre su matrimonio. Se encontró con cosas que nunca antes la había contado a nadie. La habló de su sueño de ser arquitecto. En suego que tuvo que abandonar para hacerse cargo del negocio familiar cuando su padre enfermó. La conta como sentir que vivía la vida de otro, una vida llena de dinero y poder, provacha de verdadera alegría. Emanuela escuchó sin interrumpir. No ofreció consejos ni juicios. Simplemente escuchó con una profunda y silenciosa compasión que lo hizo sentir comprendido. Eres un buen hombre, John, dijo, llamándolo por su nombre de pila por primera vez. Sona extrago y maravilloso. Tienes un buen corazón. Me rescataste. Hablaste conmigo. Me haces sentir como una persona, no solo una sirvienta. La mir sentada allí, bajo la luz de la luna. Vio su belleza, no solo en su rostro, sino en su espíritu. Sintió un fuerte impulso de acercarse a ella, de abrazarla, de protegerla de toda la fealdad del mundo. Se levantó y caminó hacia la ventana. Se detuvo a su lado, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Eres mucho mayor persona que cualquiera en esta casa, Emanuela, dijo, en un susurro. Eres amable y fuerte. Te mereces mucho más que esto, dijo ella, volviendo su rostro hacia él. Sus grandes ojos oscuros parecieron brillar en la penumbra. En ese instante silencioso y rebado, el entre ellos se cargó de sentimientos demasiado intensos y peligrosos para expresar en voz alta. Él supo entonces que lo que sentía por ella era más que amistad. Era un afecto profundo y poderoso, y al ver su mirada, intuyo que ella sentía lo mismo, pero estaban atrapados. Él era un hombre casado y ella su criada. Su mundo secreto era hermoso, pero también frágil. Y ambos sabían que podía desmoronarse en cualquier momento. El día en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otro. Victoria ofreció un almuerzo benéfico para algunos de sus amigos adinerados. La casa era un hervidero de actividad. Emanuela trabajaba incansablemente, sirviendo bebidas y comida, con el rostro impassible y cortés. Por la tarde, después de que los invitados se marcharan, Victoria salía de compras con su amiga Olivia. La casa quedó en silencio. Emanuela, tras limpiar todo el desorden de la fiesta, estaba agotada. Por primera vez en durante sus 8 meses allí, se permitió un pequeño capricho. Se sentar en el molido y cómodo sofá del salón. La televisión estaba encendida y emitía un programa divertido que le gustaba. Por unos minutos, quería sentirse como una persona normal, relajando tras un duro día de trabajo. Estaba tan absorta en el programa que no oyó abrirse la puerta. ¿Qué crees que estás haciendo? Preguntó la voz fría y cortante. Emanuela se puso de pie de un salto, con el corazón en un pupo. Victoria estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro desencallado por la furia. Había llegado antes de lo previsto. Solo estaba descansando, en momento, tartamudeó Emanuela. Descansando, balbuceó la voz de Victoria, peligrosamente baja, desde mi sofá, en mi salón, viendo la televisión. ¿Quién te crees que eres? ¿Acaso crees que por haber traído mi marido eres la dua de este lugar? No, seguro. Lo siento mucho.
Victoria Cruzo la habitación a grandes zancadas y abofatia, Emanueler Confuerzer. El sonido resonó en el gran espacio vacío. Habitation. Emanueler grito, retrocediendo tambolindos por el dolor y la conmoción. Tropezó con una mesita auxiliar y su esquina afilada le arar el brazo, haciendo sangrar. Pro Victoria no había terminado. Al ver la sangre, se furia hasta cogier el teléfono y hizo una llamada. Que vengan dos guardias al salón principal ahora mismo. Un menudo después, entraron dos guardias de seguridad. Jvins matones lil solo a Victoria y a su dinero. Este tipo se cree la reina de la casa. Espado Victoria. Sedelando a la aterrizada Emanueler. Hay que darle una lección sobre cuál es su lugar. Levenler de vuelta a su habitación y asegurance de que lo entiender. Los guardias sonrieron. Agarraron Emanueler por los brazos. El forstio, lo rondo y suplicando, pro eran demasiado fuertes. La arrastraron fuera de la cellar y por el pasillo hasta las habitaciones del personal. Se abalanzaron sobre él, empujándole al suelo de su pequeña habitación. No la hirieron gravemente, pero la aterrizaron, rindos mientras él se les abría. La estaban demostrando lo impotente que era. Luego se marcharon, cerrando la puerta con llave desde fuera. Más tarde esa noche, John llegó a casa. La casa estaba silenciosa. Demasiado silenciosa. Sintió una inquietud. Tenía un deseo humano natural de conexión, de localidades de otra persona. Pero la idea de ir a la habitación de su esposa le revolvió el estómago. Era una extraña y además cruel. Inquieto y preocupado, fue a ver cómo estaba Emanuela. Encontró la puerta cerrada con llave. Un frío terror lo invadió. La llamó por su nombre. Io un salozo agado des dentro. Usó la llave maestra. Tenía que abrir la puerta. La señora que lo recibió le partió al corazón. Emanueler estaba acurrucada en su cama, la rondo desconsoladamente. Tenía la mejilla roja y hinchada, con un moretón que ya se estaba formando. En el brazo tenía un largo rasguño sangriento, y el uniforme estaba rasgado en el hombro. Emanuela, ¿qué pasó? Preguntó, con la voz temblorosa por una rabia que nunca antes había sentido. Dime quién hizo esto. Entre solozos, ella lo contó todo. Le habló de la televisión, de la bofetada, de los guardias y del terror. Mientras la escuchaba, algo dentro de John se quebró. El miedo que sentía hacer sus seguros, la preocupación por su negocio, todo se consumió en el fuego de su furia. Había sido un cobarde. Su silencio no la había protegido. Le había dado permiso a su esposa para hacer esto. Fue culpa suya, dijo sentándose en la cama y abrazándola. Lo siento muchísimo, susurró al oído de él, con la voz quebrada por la emoción. Todo esto es culpa mía. Debí haberlo detenido hace mucho. Jamás permitir que ella ni te vuelva a lastimar. Te lo juro por mi vida. Ella se aferró a él, temblando, con lágrimas que empapaban la camisa de él. Él la abrazó con fuerza, sintiendo los latidos frenéticos de su corazón contra su pecho. En aquella pequeña y sencilla habitación, toda la hipocresía de sus vidas se desvaneció. Solo existían su dolor y la culpa de él, su miedo y su necesidad imperiosa de protegerla. John la abrazó durante un largo rato, meciéndolo suavemente mientras sus solozos se apagaban poco a poco. La rabia en su interior seguía allí, un fuego abrasador en su pecho,
Pro ahora se mezclaber con una profunda y dolorosa ternura por la mujer sus brazos. Podia senir lo pequeña y frágil que era. Y eso la hizo decir construir una fortaleza a su alrededor. Se separa un poco y la levando al rostro hacia el suyo. Con el pulgar, la seca con cuidado las lágrimas de la mejilla magalada. La mira a los ojos, grandes y morones, que on reflejaban dolor y miedo. En su profundidad, vos sus propios sentimientos se reflejaban en la habitación. Una profunda soledad y un poderoso anhelo de ser amado por quiener. El estaba cargado de palabras y sentimientos no expresados, ocultos durante meses. Podia sentir el calor de su piel. Podia percibir el aroma limpio y sencillo de su cabello. El mundo exterior, su pequeña habitación, su esposa, su familia, su negocio, todo desaparecer. Solo existir ese momento. Solo estaba él. Impulsado por una poderosa tormenta de ira hacia su esposa, el arrepentimiento por su propia cobardía, y un amor demasiado fuerte para negarlo, bajo la cabeza y la besó. Al principio, el beso solo pretendía ser un consuelo, un suave roce de sus labios con los de él. Pero entonces algo cambió. Se intensificó, convirtiéndose en un beso de pasión y desesperación. Toda la frustración de su frío y vacío matrimonio. Todo el afecto secreto que había guardado en su corazón durante meses. Se despertó. Y Emanuela, que había conocido tanta crueldad, le devolvió el beso entre sus brazos. No se sentir como una sirvienta. No se sentir una víctima. Por primera vez desde que liga ese casar, se sintió segura. Se sintió vista. Se sintió decidida. El la abrazó con fuerza, y en la tranquila oscuridad de la pequeña habitación, dos almas solitarias encontraron la paz. Fue más que un simple acto físico. Fue un momento de verdadera conexión. Una promesa silenciosa de que ya no estaban solos en su tristeza. Para John, fue el momento de intimidad más real y sincero que jamás había experimentado en su vida. Era un mundo aparte de las frías y hermosas noches en su lecho matrimonial. Esto no se trataba de deber. Se trataba de amar. Más tarde, mientras ella dormía plácidamente a su lado, observó el suave ritmo de su respiración. Una claridad poderosa lo inundó. Estaba completo y absolutamente enamorado de ella. Y no podía seguir viviendo una mentira. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que terminar con su matrimonio. Tenía que sacar Emanuela de esa casa y alejarla de su esposa. Se enfrentaría a sus suegros. Se enfrentaría al duelo a su negocio. Se enfrentaría a las consecuencias, porque una vida sin ella ya no era la vida que quería vivir. Sintió una sensación de resolución, de fuerza. Había sido un cobarde durante demasiado tiempo. A partir del día siguiente, sería un hombre valiente. Pero no tenía ni idea de que la maldad de su esposa estaba a punto de escalar de simple crueldad, algo mucho más letal. Victoria no era tonta. Percibió el cambio en su marido casi de inmediato. Ya no la evitaba. La miraba con un frío y claro desprecio. Ya no intentaba mantener la paz. Había un nuevo desafío en sus ojos. También notó un cambio en la criada. Emanuela ya no bajaba la mirada ni se estremecía cuando Victoria estaba cerca. Seguía trabajando con discreción y respeto. Pero había un brillo nuevo en sus ojos. Una seguridad serena que despertaba la sospecha de Victoria. Sabía que algo había pasado. El método de Victoria para obtener información era simple, el miedo.
La mar una de las criadas más jovenes, una chica tímida la mater blessing, e su vestidor privado, ser la puerta. Dime que pasar entre mi marido y ser radicalachera, exigio Victoria con voz baja y amenazante. Blessing templo. Nada, seguro. No he visto nada. Victoria esposo una sonrisa cruel y lenta. ¿Estás segura? Porque si luego descubro que me has mentido, no solo te despedir. La Mari Amy Primo que trabaja en inmigración. La dire que tu familia del pueblo está aquí ilegalmente. Sería una lástima que los deportaran a todos, ¿no crees? El rostro de la chica palideció de terror. La amenaza funcionó. Entre lágrimas, blessing la canto a Victoria lo que había visto. Había visto al amo salir de la habitación de Emanuela muy tarde una noche, hija unos días. La confirmación enfurecia a Victoria, pero no fue una furia descontrolada. Fue una furia silenciosa y gelida, mucho más peligrosa. No solo estaba enfadada. Estaba humillada. La idea de que su poderoso y apuesto esposo hubiera elegido una criada pobre y sin educación en lugar de ella era un insulto que no podía ni quería perdonar. No quería simplemente despedir a Manuela. Eso sería demasiado fácil. Quería que sufriera. Quería que desapareciera para siempre. Despachó a Blessing con una severa advertencia, que se calara. Luego, tomó su teléfono y llamó a su mejor amiga, Olivia. Olivia era igual que Victoria, rica, consentidera y cruel. Eran amigas desnudas en un internet caro. Compartían todo, incluso sus secretos más oscuros. Olivia caricó, dijo Victoria al teléfono, con su voz suave de nuevo. Tengo un problema, una plaga en mi casa, y necesito deshacerme de ella para siempre. Al otro lado de la línea, Olivia escuchaba. Luego soltó una risita baja y maliciosa. No te preocupes, Vicky, dijo. Creo que ese gesto lo que necesitas. Victoria estaba sentada en su lujoso vestidor, rodeada de diamantes y ropa de disuader, y comenzó a planear un asesinato. Su corazón no sentía culpa, ni vacilación. Solo un frío y duro deseo de venganza. Iba a borrar a Manuela del mundo, y iba a disfrutar cada segundo. Unos días después, John caminaba por el pasillo de arriba hacia su estudio. Al pasar por la sala de estar privada de su esposa, o su voz. Estaba hablando por teléfono, y su tono era bajo y misterioso. Normalmente, habría seguido caminando. No le interesaban sus chismes, pero la oyó mencionar al nombre de Emanuela y se detuvo. Pega la oreja a la pesada puerta de madera, y su corazón empezó a latir un poco más rápido. No, claro que no, dijo Victoria. Tiene que ser perfecto. Sin pruebas, sin rastro. Quiero que todos piensen que la pecueca simplemente tuvo un ataque al corazón y se desmayó. A John se le heló la sangre. Ataque al corazón, desmayar. ¿De qué estaba hablando? Se esforzó por oír la voz al otro lado del teléfono, pero solo alcanzaba a su esposa. ¿Estás completamente seguro de que funciona así? Preguntó Victoria. No quiero ningún error, Olivia. Tiene que ser infalible, Olivia. Por supuesto. Si hubiera un plan malvado, Olivia estaría involucrada. Un veneno especial de la empresa química de tu padre. Victoria pareció impresionada. Y es realmente indetectable en la sangre. Después de unas horas, parecer un simple ataque al corazón. Olivia, eres una genia. Esto es perfecto. Se desplomará y,
para cuando alguien leg, será demasiado tarde. El pequeño problema haber desaparecido para siempre y ya no tendrá más remedio que volver rastrandos hacia mí. John sintió una oleada de náuseas. Tenía ganas de vomitar. Esto no era solo una amenaza. Era en plan de telado y sangre fría para asesinar a Emanuela. Tenía que cuidarse y escapar. Tenía que saberlo todo. La reunión familiar de la semana que viene es la oportunidad perfecta. Continuó Victoria. Con una voz cargada de una enfermiza excitación. Mis padres estarán aquí. Los padres de John estarán aquí. La casa estará llena de gente y ruido. Nadie le presta mucha atención una criada durante una fiesta. Se lo pondremos en su bebida. Oh, esto va a ser tan satisfactorio de ver. Hubo una pausa. El antídoto. Sí, por supuesto. Asegurate de traerlo. Lo guardaremos en la caja fuerte de mi baúl. Tomaremos una pequeña cantidad primero. Por si acaso, pero tomaremos la dosis completa justo después de que ella la beba. Sin riscos. John se alejó de la puerta, con la mente dando vueltas. Regresó tambaleándose a su estudio y se dirigió en una silla, temblando. Iban a envenenarla la semana que viene durante la fiesta familiar. Su primer instinto fue correr a la policía, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? Escuché a mi esposa planeando un asesinato. La pediría en pruebas. No tenía ninguna. Sería su palabra contra la de su esposa y su mejor amiga. Dos mujeres de familias muy poderosas. El padre de Victoria podría arruinarlo con una sola madre. Lo pintarían como un marido loco y infiel que intentaba incriminar a su inocente esposa para poder estar con su amante. Lo destruirían. Y lo harían estaba seguro de que Emanuela había muerto junto con él. No, no podía ir a la policía. Estaba solo. Sabía la fecha. Sabía el método. Tenía una semana para encontrar la forma de salvar a la mujer que amaba. Un frío y pesado terror se instaló en su corazón. Vivía en una casa con una asesina y tenía que fingir que todo era normal. Los siguientes días fueron los más largos y difíciles de la vida de John. Se sentía como si viviera en una pesadilla. Tenía que sentarse a la mesa con su esposa, escuchando la hablar de flores y del menú para la próxima reunión familiar. Tenía que sonreír y asentir mientras las horribles palabras que había oído resonaban en su mente. Veneno, ataque al corazón. Eliminarlo de una vez por todas. Vigilaba a Victoria como un halcón. Veía el brillo frío y triunfante en sus ojos cada vez que miraba una desprevenida Emanuela. Le revolvía el estómago. Estaba aterrorizado por Emanuela. Quería agarrarla, por con ella y no volver jamás. Pero sabía que eso sería un error. Si desaparición. El padre de Victoria los perseguiría. Se desatarían escándalo y nunca estarían a salvo. Tenía que detener el plan allí mismo, en esa casa, de una forma que expusiera a Victoria sin que Emanuela saliera lastimada. Intento advertir a Emanuela sin contar toda la terrible verdad. Emanuela le dijo durante su encuentro secreto una noche en la fiesta del sábado. Por favor, ten cuidado. Mucho cuidado, dijo ella, mirándolo confundida. Cuidado de que, seguro? No acepto comida ni bebida de nadie. Y menos de la seguro de Olivia. Dijo el con voz baja y urgente. Si le ofrecen algo, busca una excusa para no aceptarlo. Si es necesario, dirámoslo. Pero que no toque sus labios. Entende?
El viola mirada serior y temeroser en sus ojos. No entendia por qué, pro confiber plenamente en él, si, seguro, entiendo, tendrá cuidado. Pro John sabía que no sería tan sencillo. Victoria era astuta y manipuladora. En contrario la forma de engañar a Manuela, no podía conformarse con una simple advertencia. Necesitaba en plan, pasaba cada minuto despierto pensando. Su mente repasaba a toda velocidad diferentes escenarios. ¿Qué podía hacer? Acusar a su esposo delante de todos. Simplemente lo negarían y el quedaría como un tonto. Intender cambiar las gafas. Era demasiado arriesgado. Podría cometer un error. La máquina de la fiesta no tenía un plan claro. Solo sabía una cosa, no podía perder de vista a Manuela ni un segundo. La vigilaria. Esperaría. Y cuando llegara el momento, tendría que actuar, confiando en sus instintos. Sintió un nudo de miedo en el estómago. Estaba a punto de entrar en una fiesta en su propia casa que había sido preparada como escenario de un asesinato. Y la vida de la mujer que amaba estaba en sus manos. El día de la fiesta liga radiante y coloroso. La mansión adobó resonaba con los sonidos de una reunión familiar. Los padres de John, una pareja amable y gentle, fueron los primeros en ligar. Saludaron a Manuela con una cálida sonrisa. Siempre se habían sentido incómodos con la frialdad de Victoria. Luego llegaron los padres de Victoria. Su padre era un hombre grande y intimidante que miraba a todos como si fueran inferiores. Su madre era una mujer tan fría y orgullosa como su hija. Apenas miraban al personal. La casa estaba llena. Las otras criadas iban y venían de la cocina con bandages de comida y bebida. El aire estaba impregnado del aroma del arroz jollof y el pollo frito. Todo parecía tan normal, tan feliz. Pero para John, ese ambiente alegre era una máscara que ocultaba algo feo y peligroso. Victoria era la anfitriona perfecta. Se movía por las habitaciones, riendo y charlando, asegurando de que todos sus invitados estuvieran contentos. Pero John la observaba atentamente. Vio como sus ojos se dirigían constantemente a Manuela, que recogía los platos vacíos en silencio. Y entonces notó algo que le heló la sangre. Victoria estaba siendo amable con Manuela. Oh, Manuela, pareces cansada. Querida. Le dijo con una sonrisa sorprendentemente al pasar junto a ella en el pasillo. No olvides descansar más tarde. Un rato después, la halagar. Estás haciendo un trabajo maravilloso hoy gracias. Manuela estaba confundida por aquella repentina amabilidad. Pensar que tal vez la segura solo intentaba quedar bien ante sus padres y suegros. Lo deja pasar y siguió con su trabajo. Pero John sabía la verdad. Era la sonrisa de un depredador. Era la amabilidad de una ararte yendo su tela para su placer. Estaba intentando que Manuela bajara la guardia. La tensión se estaba volviendo insoportable. John intentó entablar una conversación trivial con su padre, pero sus ojos recorrían constantemente la habitación, siguiendo los movimientos de dos personas, Victoria, Olivia y Manuela. Olivia había llegado a ser una horror, luciendo radiante y riendo con Victoria como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo. John se sentía como si estuviera viendo una obra de teatro donde él conocía un terrible secreto que nadie más sabía. Se sentía impotente, como un hombre que ve un tren acercarse una vía rota, incapaz de detenerlo, solo se repite, observar, esperar, preparar. El sol comenzó a ponerse y las luces de la mansión se encendieron,
Bewando todo con un resplandor dorado. La fiesta estaba en pleno apogeo. El corazón de John Lasher con fuerza. Sabía que el momento se acercaba. El se sentir denso, cargado de un peligro latente. Ligar al momento en que la fiesta alcanzar su punto álgido. Risas y música llenaban la sala. John estaba de pie junto a los grandes ventanales, fingiendo escuchar susurro hablar de política, pero su atención se dirigía al otro lado de la habitación. Vio a Victoria acercarse a la mesa de las bebidas. Sus movimientos eran suaves y graciles. Tomó una botella de vino tinto caro. Uno a cada cuela, encantaba a su padre. Sirvió dos copas. La daba la espalda a casi toda la habitación, pero John la veía perfectamente. Vio a su amiga Olivia unirse a él. Susurraron al oído un instante, sonriendo. Entonces Victoria hizo algo extraño. Dio un pequeño y delicado sorbo a su copa. Luego Olivia hizo lo mismo con la suya. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero John lo supo. Tomaron una pequeña cantidad del veneno para que, al tomar el antídoto completo más tarde, para echar que solo se protegen de algo a lo que ambas podrían haber estado expuestas. Era parte de su malvado y astuto plan. Luego, Victoria versió al contenido de su vaso en el de Olivia. Así, un vaso estaba casi lleno y el otro vacío. Olivia agitó el vino con una mirada astuta. Luego tomó otro sorbo, dejando la copa medio llena. A John se le cortó la respiración. Era la copa envenenada. En ese momento, Emanuela pasó junto a su mesa con una bandeja de platos sucios. Victoria la detuvo. Su voz era dulce como la miel. Emanuela, querida. Emanuela se detuvo y seguro. Sí, seguro. Victoria le entregó la copa de vino envenenado a Olivia. Olivia se la ofreció a Emanuela. Hemos terminado con esto, dijo Olivia con una sonrisa radiante. Así una cherva y levala a la cocina y tirala. Era una trampa brillante y cruel. No la obligaban a beberlo. La daban una orden como sus empleados. Sabían que una chica pobre como Emanuela, que probablemente nunca había visto en vino tan caro, se sentiría tentada. Solar en la cocina, cuando se daría cuenta si tomaba solo un sorbo antes de tirar el resto por el desac. Fue una simple tentación humana, una tentación que la mataría. John lo vio todo suceder en lo que pareció cámara lenta. Vio el rostro cansado de Emanuela. La vio extender la mano y tomar la copa. Vio la live admiración en sus ojos al sostener el pesado y costoso cristal. Era esencia cortésmente. Sí, seguro. Seguro para dirigirse a la cocina. Este era el momento que había temido durante toda una semana. No había tiempo para gritar, ni para explicar, ni para acusar. Si lo hacía, lo negarían todo. Y Emanuela podría beber el vino en la confusión. Tenía que actuar ya. Tenía que hacer algo tan drástico, tan impactante, que lo paralizara todo. Tenía que quitar esa copa de la mano. Su cuerpo se movió antes de que su mente pudiera pensar. Apartó a empujones a su adenido sugro. Ignoró el sorprendido llamado de su madre, corrió. Cruzó la habitación, abarrotada entre zancadas largas y desesperadas. Liga hasta Emanuela justo cuando ella estaba a punto de salir de la sala. La tomó por los hombros. Ella dejó escapar un pequeño grito de sorpresa. La para que lo mirara. La mira a los ojos,
grandes y confundidos, y la besó. El sonido del cristal al romperse resonó como en disparo en la habitación silenciosa. Durante ese instante impactante, todo el mundo de John se centra en Emanuel. Sus labios eran suaves contra los suyos, y su cuerpo estaba rígido por la sorpresa. Versió todo su miedo, toda su desesperación, y todo su amor en ese beso imposible y público. La había salvado. El cristal estaba en el suelo. El veneno se había derramado. Entonces, el mundo volvió a su mente. Se separó un poco de él, pero la mantuvo abrazada, sosteniéndola mientras temblaba. Levantó la vista y se encontró con los rostros adornidos de su familiar. Su madre se lavaba la mano al corazón. El rostro de su padre era una mezcla de confusión y preocupación. Los padres de Victoria parecían petrificados, con los rostros ensombrecidos por la ira. Y entonces apareció Victoria. Su rostro, que un instante antes sonreír, era ahora una máscara terrífica de pura furia asesina. ¿Qué hiciste? Gritó con la voz quebrada. La anfitriona perfecta había desaparecido, reemplazada por un monstruo. John, ¿has perdido la cabeza? Tronó su padre, dando un paso al frente. Pro Victoria y Olivia ya se habían puesto en marcha. Se abalanzaron sobre Emanuel como dos leones enfurecidos. Te mataré. Chilló Victoria con los ojos desorbitados. Ya ni siquiera miraba a John. Todo su ser estaba concentrado en destruir a Emanuela. Radar callejer asquerosa. ¿Cómo te atreves a tocar a mi marido? Lo ha embrullado. Gritó Olivia junto a su amiga Victoria. Tenemos que sacarla de aquí. Tenemos que hacerla pagar. Estaban tan perdidos en su furia, tan consumidos por su odio, que habían olvidado por completo el veneno que las consumía. Su plan era observar con calma como Emanuel salía de la habitación, luego excusarse y subir a buscar el antídoto. Pero el beso de John los había sumido en una furia ciega, y su plan cuidadosamente elaborado quedó en el olvido. John protegió a Emanuel con su cuerpo. Se irguió frente a su esposa. Alejé de él, Victoria, dijo, y la fría fuerza de su voz hizo que incluso su padre se detuviera. Esto se acaba. Se acaba. Victoria soltó una risa aguda y desquiciada. Esto es solo el principio. La arenaré. Las arenaré a las dos. Pero entonces sucedió algo extraño. Olivia, que había estado gritando tan fuerte como Victoria, se detuvo de repente. Su rostro, antes furioso, se relajó y palideció. Parpadeó, con una mirada de confusión en los ojos. Se levó una mano al pecho como si sintiera un dolor agudo. Victoria, susurró, y su voz ya no era un grito, sino un débil y asustado jadeo. No me siento bien. Tropezó, sus caras tacones se encontraron en la alfombra. Extendió una mano temblorosa hacia su amiga, con los ojos muy abiertos por un terror absoluto. Entonces, sus piernas cedieron y se desplomó en el suelo, hecha un ovilo de cedar y joyas. La habitación, que había estado llena de gritos de ira, volvió a quedar en silencio. Todos se quedaron mirando al cuerpo inmóvil de Olivia en el suelo. Un nuevo tipo de caos, nacido del miedo y la confusión, estaba a punto de comenzar. Por un momento, todos supusieron que Olivia simplemente se había desmayado por la conmoción de la dramática escena. La madre de John se apresuró a sacarse, llamándola por su nombre. Pero Victoria sabía que no era así.
Mir el rostro pálido de su amigo y vio el tono azulado que aprecia, ordido de sus labios. En frío y horripilante terror la invadia, eclipsando su rabia. El vino, lo habían olvidado. El plan estaba arruinado, pro puron, el horror estaban atrapados. La pequeña cantidad que habían bebido se habría pasado por sus cuerpos, en fuego mortal que se extendía por sus venas. Una ola de Mario golpea a Victoria con tenerifflores a que se tambalear. El gran salón empezó a dar vueltas. Un dolor agudo y ardiente comenzó en su pecho y se extendía hacia afuera. Sentir como si le apretaran las entrañas con un pupo de hierro. El antídoto, jetía, con la voz apenas ahogada. Tenía que ligar a su habitación. Tenía que ligar a la calle fuerte del baúl. El pequeño frasco que había dentro era su única esperanza. Seguir, intentando obligar su cuerpo a correr, pero sentía las piernas como si fueran de cemento húmedo y pesado. Apenas podía levantarlas. La vista se le nubló. Los rostros conmocionados de su familia se convirtieron en monjas de color indistintos. Dio un paso torpe, luego otro. Lo último que vio con claridad antes de que la oscuridad la envolviera por completo fue el rostro de su esposo, John. Él sostenía a Manuela, la chica a la que había intentado matar, la chica a la que había besado para salvarle. Él estaba a salvo. Estaban a salvo y él se estaba muriendo. Con un último suspiro desesperado, él también se desplomó en el suelo. La habitación se convirtió en un caos total. Alguien gritaba por teléfono pidiendo una ambulancia. La madre de Victoria lo robó histéricamente. El padre de John intentaba tomar el control, con la voz temblorosa. John actuó con rapidez. Lideró un grupo de hombres aterrorizados y temblorosos. Apartó a Manuela del centro de la habitación, protegiéndola de la multitud presa del pánico. La llevó a un rincón tranquilo y la abrazó, hablando con voz suave y tranquilizadora. Ya pasó. Estás a salvo. Yo me encargo de todo. La hora siguiente fue un torbellino de luces intermitentes de ambulancia, paramédicos y preguntas frenéticas. Olivia fue declarada muerta al llegar al hospital. Victoria estaba viva, pero en coma profundo. Su cuerpo luchando contra un veneno que ya le había causado graves daños. En la confusión que siguió, John contó una versión sencilla de la verdad. Les dijo en la familia que estaba enamorado de Emanuela y que se divorciaba de Victoria. Dijo que Victoria y Olivia debieron haber tenido una reacción alérgica repentina y trágica al vino. Los padres de Victoria estaban consumidos por el dolor y el miedo por su hija. Estaban enfadados con John, pero no podían armar un escándalo público. La reputación de su familia estaba en juego. Así que la versión oficial se convirtió en terrible accidente. John se llevó a Emanuela de esa casa esa misma noche. Sabía que no podría envolver llamas. La llevó a una pequeña casa de hospedes privada de su propiedad, en lugar seguro donde nadie podría encontrarlos. Esa noche, mientras la sostenía en sus brazos, supo que la pesadilla por fin había terminado. Ahora podían empezar una nueva vida. Pasaron las semanas. Victoria seguía en coma. Una figura silenciosa en una fría habitación blanca de hospital. El mundo siguió girando. John, libre de su matrimonio sin amor, solicitó el divorcio. Como Victoria no podía oponerse, el proceso fue rápido. Él y Emanuela comenzaron una nueva vida tranquila juntos. Se mudaron una hermosa casa junto al mar, lejos del ruido y los prejuicios de la sociedad de Lagos.
por primera vez, pudieron simplemente estar juntos. Caminaron por la playa, cocinaron juntos y hablaron durante horas. El miedo y la tensión que los habían rodeado durante meses se desvanecieron lentamente, reemplazados por un amor profundo y sereno. Los padres de John vinieron a visitarlos. Tras escuchar toda la historia, acogieron a Manuela como a su propia hija. Vieron la felicidad que ella le brindaba a su hija, una felicidad que no habían visto en ellos. Una tarde salida, Manuela se acercó a John con una sonrisa tímida y radiante. Tomó su mano y la colocó sobre su vientre. Vamos a tener un bebé, dijo suavemente. El corazón de John se llenó de una alegría temporal y poder circula hizo llorar. La alzar en brazos y la hizo llorar riendo. Se casaron una semana después en una pequeña y sencilla ceremonia el jardín de su nuevo hogar. Mientras tanto, en el hospital, Victoria finalmente despertó. Parpadeó, con los ojos esforzándose por enfocar las luces brillantes sobre ella. Un médico con un rostro amable pero triste estaba de pie junto a su cama. Se sintió débil y notó un extraño entumecimiento en las piernas. ¿Qué ha pasado? Preguntó con voz ronca y seca. El médico le explica todo con delicadeza. Le habló del veneno que habían encontrado en su organismo. Le dijo que tenía muchísima suerte de estar viva, pero que el veneno le había causado daños permanentes terribles. Para salvar la vida, tuvimos que realizar muchas cirugías. El médico dijo, su hígado y sus pulmones sufrieron daños graves, y hubo complications. El veneno afectó los nervios de la columna vertebral. Lo siento mucho, seguro Dabio, pero no podrá volver a caminar. Victoria lo miró fijamente, sin comprender las palabras. La habían paralizado. Era imposible. Pero el médico no había terminado. Le dijo que su amiga Olivia había muerto. Y entonces le cesó el golpe final. Su ex-marido se ha vuelto a casar, dijo, sin ser consciente del dolor que sus palabras causarían. Su nueva esposa, creo que se llama Emanuela, está embarazada de su primer hijo. Esa fue la noticia que finalmente la destrozó. En 4 años de matrimonio con John, nunca había podido tener un hijo. Era su vergüenza más profunda y secreta. Ahora, la chica de la calle, la chica a la que había despreciado y intentado asesinar, no solo le quitaba a su marido, sino que también le daba lo único que ella nunca pudo dar. Tumbada en esa cama de hospital estral, atrapada en un cuerpo que no se movía, con un futuro de soledad extendiéndose ante ella, Victoria finalmente lo comprendió. Lo había perdido todo. No por culpa de John ni de Emanuela. Lo había perdido todo por el veneno que siempre había estado en su propio corazón. Había sembrado semillas de celos, odio y crueldad. Y ahora no le quedaba más que una cosecha amarga y solitaria. John y Emanuela también habían sembrado semillas. En un mundo de miedo y oscuridad, habían sembrado semillas de bondad, valencia y amor. Y de esas semillas, una nueva vida llena de esperanza y felicidad comenzaba a crecer. Porque en el gran jardín de la vida, siempre cosecharás lo que siembras. Tal siembras. Las semillas de maldad solo darán fruto amargo para quien las siembra, pero las semillas de bondad, sembradas en la tristeza, pueden convertirse en un bosque de alegría.